not tell anyone. That's a promise. I'm so sorry, I have a class now. I'll call back later. Okay, good luck. Hi everyone, welcome back to Shaftil English. I am Nazar Nazarov. Today we are going to talk about future simple. Салом ба ҳама хушомад ба Shaftil English. Ман Назаров Назар. Дарси имрӯзаи мо дар бораи замони ояндаи оддӣ. Замони ояндаи оддӣ ҳамон амалу ҳаракатҳое ки дар оянда иҷро мешаванд ё ин ки иҷро хоҳанд шуд. Now we're going to talk about future simple. Future simple, the structure of future simple, this is subject plus will plus verb. یعنی که سترکتور زمانی آینده عادی این subject جونشین ها فعل آینده will و فعل یگان نمونه فعل. For example, I will go, you will go, they will go, we will go, she will go, he will go, it will go. So guys, the subjects do not change. یعنی که شخصیت ها بچه عزیز عوض نمیشن. یعنی که فعل آینده will با همه شخصیت ها یکی میبید. Okay? So guys, in negative form, we use the auxiliary verb will and not. در وقتی این کاری کردن بچه عزیز ما فعل دهنده will و حصه not رو استفاده میبریم. مثلا I will not go, they will not go, she will not go. شکل کوتاه این won't. Okay? I won't go, you won't go, they won't go. در وقت سوالی کردن ما فعل آینده will رو پیش از جانشین میگذاریم. مثلا will you go, will they go, will she go. So it was guys the question form. Let me take my marker. It is the positive یعنی که جمله خبری. It's negative جمله اینکاری and it's question. یعنی چی؟ جمله های سوالی. So guys, we use will. So will has two cases. We use will in two cases. ما will رسایم برای بچه ها در دو حالت. The first one, future predictions. The second one, future facts. یعنی که ما چخیلی که من گفتم will ما رسایم برای در دو حالت. حالت یکم future predictions. یعنی که ما پیشگویی میکنیم. پیشگویی میکنیم که همین کار میشه. یا اینکه میشه یا اینکه نمیشه. Future facts یعنی که در آینده چیزی که حقیقت دارد این چیز میشه. For example, مثلا It's an interesting book. I think you will like it. این بسیار کتاب شاهکار است. من فکر میکنم که تو رو نازم یا که تو رو دوست میداری. خب ممکن در حقیقت همون شخص کتاب رو نازم ممکن که ناز نمیاد. من همچون پیشگویی میکنم در اینجا. Okay? Number two, my brother wants to go to USA. He will not find a job. برادر من میخواد با آمریکا رود. من فکر میکنم که او کار خوب نمییابد. من همچون چی؟ پیشگویی میکنم که برادر من کار خوب نمییابد. Okay? It was the sentence of future predictions. این ها جمله ها از will یعنی که زمان آینده و پیشگویی ها. Number two, future facts. یعنی که همون عمل هایی که در آینده حقیقت دارن. For example, I'll get home at 6 o'clock. من در ساعت 6 در خونه میشم. یعنی که به خونه میروم. Okay? For example, she will come in 5 minutes. او 5 دقیقه پس در همینجا میشه. یعنی که این حقیقت دارد که من ساعت 6 به خونه میرم و او ساعت 5 پس یعنی 5 دقیقه پس در همینجا میشه. So, we use also will in other ways. ما همچنین will استفاده می‌بریم با دیگر راه‌ها. For example, instant decisions. وقتی که شما با قرار می‌آیید. قرار in Russian we say با زبان روسی میگم momentan решение که شما زود در حال با قرار می‌آیید برای اون کارو کردن. مثلا I'll get a taxi. من تاکسی میگیرم. For example, every day I go to university by bus. من هر با دانشگاه با اتوبوس میرم. So I walk in the street. من با کوچه رفتم. و در همین وقت رفیق من رو زنگ میزنم. For example, yeah, Mr. Farooq. رفیقم میگه که Mr. Nazar ما امروز امتحان داریم. Mr. Nazar we have exam now. Oh really? Okay.
I'll get a taxi. Man darhol ba xosam ki chi taxi ro giram. Okay, or like this, for example. Oh, Mr. Farooq, it's a good music. Okay, I'll send you. در حالی که من موسیقی رو گوش میکنم و به همین موسیقی با من محکوم بشم، Mr. Farooq میگه که هیچ گپ نه، من با تو روان میکنم موسیقی رو. Instant decision. یعنی که زود با قرار اومدن همون کار رو اجرا میکنم. Or for example like this. I'm sorry, I'm very hungry guys. I'll have something. بچه هم صبح گوش نهستن، اگه اون چیز رو میخورم. یعنی که تز با خواستن که رفته، اگه اون چیز رو بخورم. Okay? So, number 2, promises. وعده. بسیار وعده کردن نزمینه. For example, I won't tell anybody. چیزی که ما گفتیم won't این شکلی کوتاه. یعنی چی؟ شکلی اینطوری. I won't tell anybody. من با یکون کس نمیگویم. Secret. But after some minutes or after some days, the whole street will know about this one. But یک چند روز همه کوچه میدونن که سیکرت شما چی بود, right? Okay. For example, oh my dear, I will love you forever. Oh جانی من تو رو همه وقت دوست میدارم. It's promise. این چی است؟ وعده است. تو آخه دوست میداری که نمیدونی این فقط خدا میدونه. Okay. And we use will for offers. ما رو استفاده برای چی؟ پیشنهاد. برای پیشنهاد. مثلا she will help me. اون رو یاردم میکنه. یعنی که ما اون رو گفت، اون رو وعده کرد، یعنی که اون رو پیشنهاد کرد که یاردم میکنه. She will help me. Okay? So instant decisions یعنی که در حال با خلاص آمدن، promises وعده، اون کس رو وعده کردن و offers یعنی که چی؟ پیشنهاد کردن. We also use shall. ما همچنین استفاده برای بچه از این shall رو که این هم معنای آینده رو میگه. Shall I open the door؟ در رو کشایم. یعنی که shall هم ما استفاده برای چی؟ پیشنهاد کردن. اون کس رو اون چیز پیشنهاد کردن. Okay? Shall I help you؟ ما شما یادم کنم. یعنی که پیشنهاد. So this was guys about will. So will for future predictions, for future facts. یعنی که برای یعنی که چیزی که در آینده حقیقت داره و چیزی که در آینده شما اون رو پیشگویی میکنید. و دیگر هستن will برای که ما اون رو instant decision یعنی که زود در ما بخواست میدیم، promise وعده میکنیم، offers چی؟ پیشنهاد میکنیم. So guys, by the way, I want to tell that will doesn't have translation and it doesn't have any meaning. Just it helps us to talk about future. نوفتم که بچه عزیز ما will رو استفاده برای همچنین فعل یا دهنده، یعنی که will که ترجمه یا که معنی ندارد، فقط استفاده میشه برای زمان آینده. Excuse me guys. Hi guys. Hi. How are you, Mr. Rubo? Thanks, what about you? I'm fine, thank you. Could I ask you some questions, please? Of course. Could you tell me some sentences with will? Okay, after the lesson, I will go to the bank, so I will get my money. Great. Could you translate, please? Okay. Thank you very much. Goodbye, guys. How are you, Miss Merengues? Good, thank you. What about you? I'm fine, thank you. Could you tell me some sentences with will? Of course. I will go to extra lesson tomorrow. Could you translate, please? It means я пойду на дополнительные уроки завтра. Thank you very much. Thank you. Hi, everyone. Hi, mister. Hi. How are you? It's okay? Mr. Barlow, could you tell me some sentences with will, please? Well, I'll see you after class. Could you translate, please? But that's much more maybe now. Thank you very much. Okay, see you. Where is Mr. Oh, how are you, Mr. Berus? Hey, what's up? I'm fine, thank you. Just capturing the video about to my Shaftoli English. Okay, that's nice. Could you tell me some sentences with will, please? Okay, I will talk to you later. Oh, thank you. Could you translate, please? Thank you very much. Welcome.
Are you okay, Jane? Oh, Simon. Hi. What's the problem? I don't have my keys. They're in the house. But I think I can get in through that window. No, you can't. It's too dangerous. I'll do it. Okay. So Thanks. guys, this was about will and future simple. این بود درباره زمان آینده عادی با فعل دهنده will. So guys, if you like our videos, don't forget to subscribe us and don't forget to like us. Thank you very much. Goodbye.